ಎಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಅದೇ ಸೀರೀಸ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೊ ಎರ್ಮಾಯ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಡ್ರೋನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸು, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಏನಾದ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಮುಂದೆ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿದು ಬ್ಯೂಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತರ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಫಾಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬಟ್ ಅದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೀರಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್ನ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ. Smile of yours, I'm never sad no more. When you're getting close, what are we waiting for? I tried to stop your bomb, but it detonated, and I can't know how you feel. Damn, I hate it. Try to find the light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the heat in the cool. You make it harder. Oh, every day that's passing by, I wanna feel your hand in mine. I'm gonna find the light, which is making me shine. ಎಸ್, ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟದ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಮುಗಿಸಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕತ್ಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸೀದಾ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಈ ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.